చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు. ఈజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి. ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువగా వీఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు వన్. ఫస్ట్ లైన్స్లో మేము స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్షిప్, జేసీస్లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ లైన్స్ ఫౌండర్, జేసీస్ ఫౌండర్, రోటరీ ఫౌండర్, వీళ్ళు అందరూ ఏ ఆర్గనైజేషన్ మెంబర్సో దాంట్లో మేము ఆర్గనైజేషన్ మెంబర్స్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీమేసనరీ. యూ డోంట్ నో దట్, జస్ట్ గో అండ్ చెకప్. మా గురుగారు పట్టాభిరామ్ గారు నన్ను పరిచయం చేశారు దానికి ఆర్గనైజేషన్లో. దాంట్లో నేను చేరిన తర్వాత ఇంత మంచి అద్భుతమైన ఫ్రెండ్స్ నాకు అక్కడ పరిచయం అయ్యారు. ఈ వాజ్ ద పాస్ట్ ఏఆర్జిఎం, నో ప్రజెంట్ రూలింగ్ ఏఆర్జిఎం. నేను అంటే మీకు అర్థం కాదు అదేందో. తర్వాత ఇప్పుడు రామ్ గారు ఒక మిషన్ తీసుకున్నారు. ఎవరు కూడా హార్ట్ అటాక్ జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వారిని రక్షిస్తే వాళ్ళు కాపాడుకుంటే బాగుంటుందని అదే మిషన్ మీద పనిచేస్తూ ఉన్నారు. నేను జస్ట్ 2 days ముందు మెసేజ్ పెట్టాను, ఫోన్ కూడా చేయలేదండి. రామ్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు బ్రింగ్ ద డాక్టర్, ద గ్రేట్ డాక్టర్ హియర్ ఆన్ ది స్టేజ్? He said yes and he brought the doctor. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గంప. నేను స్పీకర్ని కాదండి. ఐఎమ్ జస్ట్ హియర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ డాక్టర్ ఆదిత్య. గుడ్ ఈవినింగ్. యాజ్ ఈ సెడ్, ఐఎమ్ డి రామచంద్రం, మెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీమేసన్స్ కమ్యూనిటీ, ఫార్మర్ జూనియర్ చేంబర్ ఇంటర్నేషనల్ మెంబర్ 2. ఫ్రీమేసన్స్ అనే సంస్థ, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ హర్డ్ బిఫోర్. లైన్స్, రోటరీ లాంటి సంస్థల పేర్లు మీరు వినుంటారు. బట్ ఫ్రీమేసన్స్ ఈజ్ ఎ 3000 years old ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. హైదరాబాద్లో దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 300 years చరిత్ర ఉంది. ఇందులో క్లబ్ని లాడ్జ్ అంటారు. ఐఎమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ వన్ లాడ్జ్ కాల్డ్ లాడ్జ్ కీస్ నంబర్ 297, వేర్ గంపా ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెంబర్. ఈ లాడ్జ్ కీస్లో ఈ సంవత్సరం 30th యానివర్సరీ సందర్భంగా ఒక కమ్యూనిటీ అవుట్రీచ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని CPR అంబాసిడర్స్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ మీద వీ హ్యావ్ ఎంబార్క్డ్ ఫర్ లాస్ట్ 8 months. ఈ CPR అంబాసిడర్ అనే ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే, సామాన్య ప్రజలను ఒక 1000 మందిని CPRలో ట్రైన్ చేయాలి ఉచితంగా. You all know heart attacks can occur anytime, anywhere and in any place. At the same time, స్విగ్గీ, జొమాటోలలో ఆర్డర్స్ అంబులెన్స్ కంటే ఫాస్ట్ వస్తున్న ఈ రోజుల్లో మనం ప్రాణానికి విలువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు మేము 758 మందికి 4 గంటల వర్క్షాప్ ఒక్కొక్కరికి చేయడం జరిగింది. అలాగే ఒక 10,000 మందికి సెమినార్ ద్వారా అడ్రస్ చేసి CPR పట్ల అవగాహన కల్పించి, ఇంట్రెస్ట్ కల్పించి, ఆ తర్వాత ఉత్సాహం ఉన్న వారికి CPRలో కార్యశాలను, వర్క్షాప్ను నిర్వహించాలని అనుకున్నాం. అందులో భాగంగా గంప గారు ఇన్వైట్ చేయడం. వి హ్యావ్ విత్ అస్ డాక్టర్ ఆదిత్య. Yes, Aditya garu, Dr. Aditya. Dr. Aditya Vikram Kabra is a chief anesthesiologist and is also member Pulse Healthcare Associates and is also an emergency specialist. మీకు దాదాపు ఒక 40-45 నిమిషాలు ఆయన మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ Q&A, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా అడ్రస్ చేస్తారు. So, without taking much of your time, since you are already running late, over to Dr. Aditya, please. Ram, Aditya sir, ఇక్కడ రండి. దానికంటే ముందు రామ్, నాకు ఒక జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను మీకు. నేను ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ అని మాకు లైన్స్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుందండి. నేను ఒక 5 years బ్యాక్ అటెండెడ్ శ్రీలంక. సో 30 participants ఆర్ దేర్. టీచర్ మాకు క్లాస్ చెప్తా ఉన్నాడు. నా పక్కన ఉన్న స్టూడెంట్ ఫెయింట్ అయిపోయాడు, కింద పడిపోయాడు. ఏందని చూస్తున్నామట. ఈజ్ ఫ్రమ్ గోవా, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, somebody from శ్రీలంక, పాకిస్తాన్ అందరూ వచ్చారు అక్కడికి. కింద పడిపోయాడు. నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఆయన పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాను, నో ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్. అప్పుడు సాయి రామరాజు, ఇప్పుడు వస్తాను కొద్దిసేపు తర్వాత వస్తాను ఇక్కడికి, ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సనాలిటీ, ఈ విల్ కమ్ అవుట్ హియర్. ఆయన ఏం చేశాడు, ఈ నో దట్ CPR అక్కడ ఏం లేకుంటే నోట్లో నోరు పెట్టి ఆయనకు ఇచ్చాడండి. సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్. అది మనకు చూపిస్తారు ఇప్పుడు. దెన్ వీ సేవ్డ్ ఎమ్, వీ సెంట్ టు హాస్పిటల్. ఆ రకంగా CPR నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం మిత్రులారా. దానికోసం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది మొత్తం రికార్డింగ్ ఉంటుంది. ప్రశ్నలు రాసుకోండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ని కాపాడండి, మీ ఏరియా వాళ్ళని కాపాడండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బేసిక్గా స్కిల్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్తో రాదు, మీరు చూసి తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి.
యూ మస్ట్ బి వెరీ లక్కీ టుడే. ఎందుకోసం అంటే భారతదేశంలో జస్ట్ 2% ఆఫ్ పాపులేషన్ మాత్రమే సిపిఆర్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు అందులో జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు. యూ విల్ బికమ్ ఏ సిపిఆర్ అంబాసిడర్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you to the Lions Club for inviting me, and thank you to the audience. I'm sorry, I'm slightly weak in Telugu, but I'll try to speak both in English and Telugu with more of colloquial Hyderabadi language. So CPR గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో జస్ట్ బిఫోర్ మీ స్పీకర్ ఏఐ గురించి మాట్లాడారు. ఐఎమ్ టోటలీ ఆపోజిట్ టు హిమ్. ఓకే, ఐ డోంట్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్. ఆల్వేస్ దెర్ వాజ్ అన్ ఎరా ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆల్వేస్ దెర్ విల్ బి అన్ ఎరా ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారు, మషీన్ కెన్ నెవర్ డూ రాంగ్. రైట్? రీసెంట్గా మీరు అందరు విన్నారు, దేర్ వాజ్ వన్ ఫ్లైట్ గోయింగ్ టు లండన్ ఫ్రమ్ అహ్మదాబాద్. దట్ ఫ్లైట్ కాస్ట్ ఈజ్ అరౌండ్ 3,000 crores. మన అందరూ ఆస్తి కలిపి కూడా అంత రాదు. స్టిల్ దట్ ఫ్లైట్ క్రాష్డ్ ఇన్ లెస్ దెన్ 60 seconds. రైట్? అందుకోసం మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. మనీ ఈజ్ వెల్త్ అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో బిన్ క్రియేటెడ్ బై హ్యూమన్. దానివల్ల ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు అర్థం కాదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడున్న పిల్లలకి ఆటిజం అనే ఒక జబ్బు పెరిగిందండి. ఆటిజం వేర్ పిల్లోడు హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. దట్ ఈస్ సింప్లీ బికాస్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. So just not deviating from the topic, most important thing that is lacking today is common sense. మార్కెట్లో మంచివి ఉంటాయి, చెడ్డవి ఉంటాయి. మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగం అంతవరకు తీసుకోండి. 100% పాజిటివ్ నెగటివ్ అని ఏమి ఉండదు. రైట్? అండ్ యాజ్ వీ వర్ స్పీకింగ్, వి జస్ట్ గాట్ అ న్యూస్ ఎస్టర్డే. దెర్ వాజ్ అ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ గువాహటి టు గోయింగ్ టు ముంబై. ఇన్ ద కోల్కతా ఎయిర్పోర్ట్, one of the person had a cardiac arrest. There was a doctor on the flight and the doctor did CPR. You can Google it and that person is saved. So as we continue to speak, ఎవరో ఒకరికి హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు. హార్ట్ అటాక్ అని కాదు, గుండె ఆగిపోవచ్చు ఫర్ ఎనీ రీజన్. ఆయనకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఉండొచ్చు, హార్ట్ స్ట్రోక్ ఉండొచ్చు, లివర్ క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ గుండె ఆగిపోవచ్చు. కానీ గుండె ఆగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎమర్జెన్సీగా, అది ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ మెడికల్ టర్మ్లో మేము చెప్పేది ఏంటంటే గోల్డెన్ అవర్. ఎంత త్వరలో మనం ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్, మినిమల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మ్యాక్సిమల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. కొన్ని టైం ఎట్లయితే టైం పోతూ ఉంటుందో, యాజ్ ద టైం ప్రోగ్రెస్, ఒక టైం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మ్యాక్సిమల్ ఇన్పుట్ బట్ నో అవుట్పుట్. రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం అందరికి సిపిఆర్ తెలవాలి. ఐఎమ్ ఆల్సో అన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఫర్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్. కానీ 2018 నుంచి వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అవర్ ఓన్ ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఎవ్రీ 2 yearsకి ట్రైనింగ్ చేయాలి. ట్రైనింగ్ కూడా చేసిన తర్వాత కూడా మర్చిపోతారు చాలామంది. చాలా రెగ్యులర్గా చేయాలని చెప్పేసి ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ తీసాం, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీసక్సిటేషన్, వేర్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ COLS, కంప్రెషన్ ఓన్లీ లైఫ్ సపోర్ట్. సో దాని గురించి విల్ ట్రై టు లర్న్. సో బేసికల్గా సిపిఆర్ని మనం చెప్పేది CPCR అంటే మెడికల్ భాషలో చెప్పేది కార్డియో పల్మనరీ సెరిబ్రల్ రీసక్సిటేషన్. కార్డియో అంటే హార్ట్, పల్మనరీ అంటే లంగ్స్, సెరిబ్రల్ అంటే బ్రెయిన్. ఈ 3 వైటల్ ఆర్గన్స్ని రీసక్సిటేట్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నంని CPCR ఆర్ షార్ట్ ఫామ్లో CPR అని అంటాం. సో మెడికల్ ప్రొఫెషన్స్కి ఎవరికైతే ECG చదవడం రావచ్చో వాళ్ళకి మేము చేసేది ఈజ్ ద బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అండ్ ద అడ్వాన్స్ కార్డియాక్ లైఫ్ సపోర్ట్. ఒక కామన్ మ్యాన్కి మనం చేసేదాన్ని కంప్రెషన్ ఓన్లీ లైఫ్ సపోర్ట్. వీ విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దట్. రైట్? సో ఇప్పుడు మనం సార్ చెప్పినప్పుడు దిస్ డేటా ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ద పీపుల్ నో సిపిఆర్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఎంతమందికి సిపిఆర్ వస్తుంది? సో యూ కెన్ సీ ద రిజల్ట్ యాజ్ వెల్, హార్డ్లీ నాట్ ఈవెన్ 10%. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో హై క్వాలిటీ సిపిఆర్? ఇట్ విల్ ఫర్దర్ గో డౌన్. రైట్? సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, సడన్గా ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ, ఇఫ్ ఐ గెట్ అ కార్డియాక్ అరెస్ట్, నాకే గుండెపోటు వచ్చింది, ఏం చేస్తాం మనం? బై ద టైమ్ ద అంబులెన్స్ కమ్స్ ఆర్ బై ద టైమ్ ద హాస్పిటల్ ఇస్ దేర్, సే ద నియరెస్ట్ హాస్పిటల్ ఇస్ యశోద సికింద్రాబాద్ టు అస్. అక్కడ ఫోన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్ డిస్పాచ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు వచ్చి మనం తీసుకోవడంలో మినిమం టు మినిమం ఇట్ మే టేక్ 20 minutes.
In 20 minutes, my brain is going to go for a toss. బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందకపోతే 10 minutes తర్వాత బ్రెయిన్ స్టార్ట్స్ గోయింగ్ ఫర్ డ్యామేజ్. ఆఫ్టర్ 20 minutes బ్రెయిన్ ఈజ్ డ్యామేజ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ విచ్ ఇస్ ఇర్రివర్సబుల్ సాధారణంగా. అందుకోసం పేపర్లో మీరు చాలాసార్లు చూస్తుంటారు బ్రెయిన్ డెడ్ పర్సన్. ఈజ్ నాట్ డెడ్ టోటల్లీ బట్ ఈజ్ బ్రెయిన్ డెడ్. అంటే ఈ మనిషి ఇంకా బెడ్ మీదే ఉంటారు, ఇంకా దెర్ ఇస్ నో లైఫ్ టు హిమ్, బట్ హిజ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ వేర్ ఇన్ బ్రెయిన్ డెడ్ పీపుల్ వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ పీపుల్ టు డొనేట్ ఆర్గన్స్ సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ అదర్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వై యూ షుడ్ నో సిపిఆర్. సో ఇవి కొన్ని డేటా ఉన్నాయండి జస్ట్ టు మేక్ ఇంపార్టెన్స్, బట్ ద హోల్ ఐడియా ఈజ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అని చెప్పేసి ఎవరికైనా రావచ్చు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఇస్ డాలీ, డిసెబిలిటీ అడ్జస్టెడ్ లైఫ్ ఇయర్స్. మీకు ఒక జబ్బు రావడం ఓకే, దట్ ఈస్ సాడ్, సరేనా. జబ్బు వస్తే చచ్చిపోవాలా లేదంటే క్యూర్ అయిపోవాలి. మీరు సావలేదు కానీ మీరు ఫుల్గా పని చేయలేకపోతున్నారు. వాట్ ఈజ్ ద యూస్? వెన్ యూ బికమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్వన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, దట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫేజ్ ఇన్ ఎనీ వన్స్ లైఫ్. సో మనం ఈ ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ చేసిన వల్ల ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ డిక్రీజ్ ద డిసెబిలిటీ. బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బెడ్ మీదే ఉంటాడు, బతుకుండొచ్చు, డబ్బులు ఉంటే బతుకుంటాడు, రిహాబ్ సెంటర్లో డబ్బులు లేకపోతే వదిలేస్తారు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ద ఐడియా ఈజ్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా. సో ఈ అన్నిట్లో సారాంశంలో ఏంటంటే కోవిడ్ టాట్ అస్ వన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. కోవిడ్లో మనం అందరం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి వెరీ గుడ్ పాయింట్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ what was the positive point in COVID? There are a lot of negative points about COVID. What is the positive point about COVID? Sorry? Okay, maybe. Possibility. I'm looking for something more, sir. Hygiene, okay. Immunity, okay. As I said, my lecture is always based on very simple things. I don't like to complicate things. I am a critical care specialist. I manage ICUs and complex cases. I do a lot of liver transplants and other things also. My funda for all my team, my juniors, my colleagues is always simple. Keep things simple. Right? So, COVID lo manam andaram what we are andariki telusu, but we don't realize and don't express. COVID was only one disease where you have to make sure మీ ముందు ఉన్నవాడు కూడా బతకాలి, మీరు బతకాలంటే. దట్ వాజ్ ద రోల్ ఫర్ ఐసోలేషన్. వాట్ హ్యూమానిటీ టాట్ అస్ వి ఫర్గాట్. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏదో ఐసోలేషన్లో చేసాం ఏదో చేసాం అది కాదు. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ సేఫ్, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్. ఇఫ్ హీ హెస్ టు బి మేక్ షూర్ ఈజ్ సేఫ్, ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ హర్డ్ immunity. So that's what I said, I am looking for a better answer. So that was one positive thing about COVID that taught us all key saving humanity. Going back to Ravara, I'll again come back to this point where our ancestors advanced or with advanced tools we are fools. I will again and again repeat this point. Our ancestors, great grandfathers, their grandfathers, they were much more advanced than us than what we are today. So one more thing, we have seen so many things. The previous speaker was also showing a video, RIP videos. Our Honorable His Excellency late Dr. APJ Abdul Kalam, sir, he had a cardiac arrest when he was near Assam, I think, if I'm not wrong. So, see, this is what is the problem with it. We all saw what happened to him. It's very unfortunate. We lost a gem of a person, right? But can any one of you tell me, any video, there were so many videos there were so many people taking videos. Can anyone show me that CPR was being done to him? Can anyone show me was CPR being done to him? As a protocol, there is an ambulance attached to the president, CM and everyone. So what are we focusing on? You have to give importance to the person when he is alive, not when he is dead. That is what we all have to understand. Once a person is dead, he is of no use to anyone. Whether you do whatever you want to do, you want to celebrate his 11-day ceremony in the most expensive and luxurious way, doesn't matter. Right? So
Why I am telling this point? We have seen so many actors from some TV actors, I think from South, from Karnataka, I think. He got a heart attack, someone in the gym. We always neglect it. What is most important is whenever you feel that your body is not able to cope up, I again repeat, please do not count age. Heart attack can come in any age. If your body is signaling something wrong, kindly relax, rest, ask for help. Don't get panic, don't get excited, don't feel that you are Rajnikant or Balkrishna. You can do whatever miracles you want to do. No. Right? So whenever your body signals that something is wrong, please evaluate yourself. Don't go under the pretext of WhatsApp messages. You go to a doctor, you'll get an ECG done, you'll get a cardiac test done. If the test is normal, be happy. Right? Don't go with the so-called hypes created by some elements in the society that unnecessary tests are being done. If the test is normal, that's good. Right? So this is what I was trying to say. If you see the incidence of heart attacks, so again technology is linked to it. 20 years back, India was not, hardly 1 or 2 people in India would be vitamin D deficient. I challenge you on this platform today. I was just being sweat that it's going live and there are around 20 lakhs plus people joined. I challenge all 20 lakh people. I will get your vitamin D test done now. If it's normal, I'll pay the bill. If it's low, you pay the bill. We are not seeing the sunlight now. We have forgotten to see the sunlight. That is why we are becoming vitamin D deficient. One simple reversible factor which can cure at least 20 diseases today. Starting from thyroid, hypertension, heart attack, blood pressure, obesity, fragile bones, pain in the joints, and so on and so forth. Simple element. Why? Because today if you ask someone, are you playing sports? Yes sir, I am playing sports on mobile. I am not playing outside. Right? So, as you see the incidence, it is rising. Today you say, why is young person getting? Because he's changed his lifestyle. Right? You want to get something, you order on Blinkit. When I was small, I used to go 10 times to the Kirana shop to get things. Now I don't even go once. And you can see the result. Right? So as I said, age is not an issue. Age, any person from 1 day old to 100 years old can get a heart attack. Right? It can be because of any reason. Heart attack is like fever. మీకు జ్వరం ఎందుకు వస్తుంది దానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. జ్వరం మామూలు జ్వరం ఉండొచ్చు, చలి జ్వరం ఉండొచ్చు, వైరల్ ఫీవర్ వల్ల ఉండొచ్చు, మలేరియా వల్ల ఉండొచ్చు, క్యాన్సర్ వల్ల కూడా ఉండొచ్చు. హార్ట్ అటాక్ చాలా రీజన్స్ వల్ల వస్తాయి. ఏ రీజన్స్ వల్ల వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం. హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అది ఇంపార్టెంట్. రైట్? సో దిస్ వాజ్ జస్ట్ ద థింగ్. నౌ దేర్ వాజ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ and that's all nonsense. We'll not go to it. We'll come to some tricky things. Is CPR training mandatory? Before I do CPR to someone, shall I have an official certificate? No. But because it's a life-saving skill, it's an emergency skill, we request everyone to sincerely take part in the training, because whenever it's required, it is a question of life and death. It's not something you just come here, do, take a Instagram reel, put it, use your AI chats, make different reels and put it on a Facebook, get likes. No. It is something dealing with life and death. Your effort might save someone's life. As already sir was telling, one gentleman collapsed and he is saved today. Right? So that is what is important. Can I have the screen please? That's okay. So what are the benefits of CPR training? As I said, what is the benefit? There was one big lawyer who came to me. His son was very sick. He came to me. I was in the ICU in charge. So he came to me, sir, you do whatever you want. You save my child. And as routine, we always tell, whatever best possible, we will do, sir. We can't give any guarantee. Right? No, sir, you do whatever you want, this, that, and all. He was very sick. He was in sepsis because of various reasons. So it took over 8 days for us to recover him up. And then we were having a coffee in the canteen. So the lawyer came and said, sir, if my child would have died, no sir, I would have sued everyone.
just because he's lawyer. I said, "Okay, now I have saved your child, no? So what will you give?" So why I was taking an example of lawyer, ee రోజులో we are all very good lawyers, right? If I tell something, నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అది వినరు. ఈయన ఏదో చెప్తున్నారు, దీనికి రిటర్న్గా మనం ఏదో కౌంటర్ ఇవ్వాలి. సో దానికోసం మనం ప్రిపేర్ అవుదాం. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ లైఫ్. Now why am I getting this all examples is, you all have seen movie Three Idiots. I'm sorry I can't take examples from Tollywood movies. So where Amir Khan says, one of the candidate, he does suicide, right? He says his pressure in the brain has increased. Today the basic reason for all this cardiac or heart disease is stress, right? I was just answering today, Gampa sir was telling me, it was very friendly chat. Sir, why don't you wear a suit? I said, it's okay. So like the judicial system, they gave me another date. We will discuss. Why don't you wear a suit? So I said, if my talk, what I am trying to tell you, ఏదైతే నేను చెప్పగలుగుతున్నానో దాంట్లో 5 పాయింట్ మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ప్రాక్టీస్లో చేస్తే చాలు. లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, లెట్స్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్యాకేజింగ్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ CPR? దట్స్ వాట్ యూఆర్ డిస్కసింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సేవ్డ్ అ లైఫ్, నౌ దట్ జెంటిల్మెన్ హూ వాస్ దేర్ విత్ Gampa sir, he still survived. Someone comes, sir, when I'm doing CPR, I may hurt someone. Chala aged person, sir. I am a six-pack app. Gym ki veltan, sir. I may hurt someone. He is already dead. We are presuming him to be dead. Either you will save him, or otherwise you have to make a RIP video in AI. Right? So he is already in the process. So you are not going to hurt anyone. Please be assured. Neither you will be booked by any law or judicial thing for trying to save an individual. Either in road traffic accident or CPR or anywhere, there is a good Samaritan law. What shows in Bollywood, Tollywood lo చూపించేది నిజం కాదండి. ప్లీజ్ డోంట్ బిలీవ్ దెమ్. వాళ్ళు వచ్చి సింపుల్గా పల్స్ చూసుకొని కంగ్రాచులేషన్స్ యూఆర్ ప్రెగ్నెంట్ అంటారు. అది సాధ్యం కాదు, రైట్? సో ప్లీజ్ డూ నాట్ బిలీవ్ బాలీవుడ్ అండ్ టాలీవుడ్. నేను అదే చెప్తుంటానండి, వాట్సాప్ మెసేజెస్ టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ చూడండి. ప్లీజ్ సీ దెమ్ 3 eyes, 3 సార్లు చూడండి. చూసిన తర్వాత మేక్ షూర్ యూ డోంట్ ఫాలో ఇట్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, రైట్? యూ సీ ఎవ్రీథింగ్ బట్ డోంట్ ఫాలో ఇట్. So this map, why I am trying to show, we have been trying to get in touch with government. See, that is the problem in today's world. Government wants to introduce AI for third class student, but they don't want to introduce CPR mandatory for every individual. That is where we are standing today. We are all trying to focus on things which is not required. Now, why I am getting this point? Every one of you have seen movie July by Allu Arjun. I think at least Telugu movie to చూస్తారు కదా. సో అల్లు అర్జున్ వాళ్ళ ఫాదర్కి చెప్తారండి, నాన్న ఈ 10,000 జాబ్ నేను చేయలేనే, గంటకి ₹1,00,000 కావాల్సిందే నాకు అంటాడు. సో వాళ్ళ నాన్న మంచి డైలాగ్ చెప్తారండి, ₹1,00,000 అంటే నా 4 నెలల జీతం రా. అది ముందుకు వచ్చిందంటే ఎప్పుడో రావాల్సిన డిసీజెస్ కూడా ముందుకి వస్తాయి. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ మచ్ యూ ఎర్న్, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ యూ ఎర్న్, రైట్? టుడే with so much complexities, where we are doing so many transplants and all, we are trying to make how to make human touch in ICU. And unfortunately on the other side, people are trying to propagate AI. So as I said, there are advantages and disadvantages. You have to choose what is more important. This is an example where there is a law in all other countries. I have just shown the US system. Any person more than 6th class, it's mandatory for them to have a CPR training అండ్ చోకింగ్ ట్రైనింగ్. సడన్గా మనం ఫుడ్ తిన్నప్పుడు బేబీకి విండ్ పైప్లో ఫుడ్ వెళ్ళిపోతే గాలి ఆడదు. విత్ ఇన్ 1 to 2 minutes, ఇఫ్ యూ డు నాట్ గివ్ ట్రీట్మెంట్, హీల్ డై. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. సో ఆ చోకింగ్ వచ్చినప్పుడు హేమ్లిక్ స్పానర్ అంటాం, గట్టిగా పొట్ట మీద నొక్కాల్సి వస్తుంది. అది నొక్కితే బతికేస్తాడు. యూ విల్ సీ సో మెనీ వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్.
right? So that is the reason, because in India we don't have a law. We are trying to focus, we are trying to request the government to make a law, make it mandatory, and thanks to Ramchandra sir and his colleagues that they are trying to propagate these things so that it reaches to masses, and we hope that the people themselves force the government that such things should be more advocated rather than prioritizing on something else. Now, why community CPR? Community CPR, as we are talking, if I get a cardiac arrest here, I will not be able to reach the hospital for whatever logistical reasons. If you start CPR now, by the time I reach hospital, I may be saved. That's the reason we have started community CPR, right? సో దిస్ ఈజ్ ఏడి. ఇది చాలాసార్లు మీరు చూసుంటారు జేమ్స్ బాండ్ మూవీలో. మన ఇండియన్ మూవీస్లో కనిపించవు ఇవి, ఇండియన్ స్ట్రీట్స్లో కూడా కనిపించవు. యాక్చువల్లీ ఎనీ పబ్లిక్ హాల్, ఎనీ మాల్, ఎనీ హోటల్, 5-star hotel, or wherever there is a function hall where there is gathering of more than 1,000 people, it is mandatory to have an AED. మీరు అన్ని చోటికి వెళ్ళి ఉంటారు, మీరు చూసి ఉంటారు ఎక్కడ కనిపించింది ఎక్కడ కనిపించలేదని చెప్పేసి. బికాస్ దిస్ మషిన్ కాస్ట్ 1 lakh. హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ వీ యూజ్ ఇట్, వీ డోంట్ నో. ఈరోజు నేను ఇక్కడ పెడితే రేపు ఇక్కడ కనిపించదు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ మోర్ అవేర్నెస్, రైట్? సో కమింగ్ టు ద మోర్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్స్, సిపిఆర్ మనం ఇంత మాట్లాడుతున్నాం. ఐ వుడ్ అగైన్ రిక్వెస్ట్, మూవీస్లో చూసినట్టు ముందు ఏదో అందమైన అమ్మాయి ఉంది కదా సిపిఆర్ చేయాలి కదా, మౌత్ టు మౌత్ బ్రీతింగ్ ఇద్దాము, అట్లాంటిది ఏం లేవుండండి. అవి వివిఎస్ మూవీస్లో ఉంటాయి. అదే చెప్తున్నా మీకు, యు సీ ద మూవీస్, సీ దెమ్ వన్స్, ట్వైస్, థ్రైస్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో ఇట్, రైట్? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నౌ వీ హ్యావ్ కాల్డ్ సంథింగ్ కంప్రెషన్స్ ఓన్లీ లైఫ్ సపోర్ట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టుడే ఈజ్ టు కంప్రెస్ ద హార్ట్. సో బేసికల్గా ఈ ముందు భాగంని వీ కాల్ ఇట్ స్టర్నమ్, చెస్ట్ బోన్. అవర్ హార్ట్ ఈస్, మూవీస్లో చెప్పినట్టు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏమి ఉండవండి. అవర్ హార్ట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో ఎప్పుడైనా మనం ప్రెషర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక ఫర్మ్ సర్ఫేస్ మీద ప్రెషర్ ఇస్తే ప్రెషర్ పోతుంది. దట్స్ ద రీజన్ వీ ఆల్వేస్ ఆస్క్ దెమ్ టు టేక్ అ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. పేషెంట్ బెడ్ మీద ఉన్నారు, సోఫా మీద ఉన్నారు, చైర్ మీద ఉన్నారు, యూ కెనాట్ లిఫ్ట్ హిమ్. ప్లీజ్ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాండ్ ఆర్ లెగ్ విత్ పాయింట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సిపిఆర్. నథింగ్, ఏం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదండి, రైట్? బికాస్ వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్? దెర్ ఆర్ 2 things. వాట్ వీ కాల్ ఈజ్ సైంటిఫిక్, వాట్ వీ కాల్ ఈజ్ అ కలోకియల్ థింగ్. అంటే మనం కమ్యూనిటీలో చెప్పినప్పుడు కొన్ని వీ హ్యావ్ టు మాడిఫై హౌ వీ టెల్. సో మామూలుగా మేము సైంటిఫిక్లో చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తామంటే, వాట్ లేదు సార్, చాలా సొసైటీలో చెప్పడం చాలా కష్టం సార్ అంటే, యూ ఆల్ కెన్ ఫీల్ యువర్ బోన్, చెస్ట్ బోన్ ఫీల్ అవ్వండి. వన్స్ ద పాయింట్ వేర్ ఇట్ ఎండ్స్, సడన్గా మీకు ఒక సాఫ్ట్ అయిపోతుంది బోన్, ఎండ్ కిందకి వెళ్ళండి, యూ విల్ ఫీల్ దెర్ ఇస్ నో బోన్. ఆ పాయింట్ నుంచి 2 finger breaths పైకి, దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ పాయింట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ యూ నీడ్ టు గివ్ కంప్రెషన్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఎలా ఇవ్వాలి? ఐఎమ్ అ రైట్ హ్యాండెడ్ పర్సన్, సో ఐఎమ్ అ రైట్ హ్యాండెడ్ పర్సన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పామ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్. ఈ పామ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ షుడ్ బి ఆన్ దట్ పాయింట్. ఫింగర్స్ కూడా వేరే చోట టచ్ చేయొద్దండి. ఈవెన్ ద ఫింగర్ షుడ్ నాట్ టచ్. అండ్ మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ విల్ మేక్ అ ఫిక్స్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్. అండ్ విత్ మై రైట్ హ్యాండ్ at that point I will start giving compressions, right? Elbow bend avadandi, right? So this height is slightly more for me because I am not able to come over the patient. Itlanti పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? I will just take the patient, I will catch hold of the hand, I will drag him down, or I may take a stool, right? Why it is important? Because ఈ ప్రెషర్ రావాలి. So when I put this pressure, now see my hands are not, elbows are not bending, my weight is falling on the patient. ఎందుకంటే ప్రెషర్తో కంప్రెషన్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ 5 centimeters లోపలికి చెస్ట్ వత్తాలి. 5 centimeters వత్తాలంటే చాలా ప్రెషర్ అవసరం పడుతుంది. దట్స్ ద రీజన్ యూ షుడ్ కమ్ క్లోజ్ టు ద పేషెంట్, యూ షుడ్ బి ఆన్ అ కంఫర్టబుల్ హైట్ అండ్ యువర్ ఎల్బోస్ షుడ్ నాట్ బెండ్. అండ్ నౌ, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్, ఎన్ని కంప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి? సో వీ సే అట్లీస్ట్ 100 to 120 per minute. అంటే 100 to 120 అంటే లెట్స్ మేక్ ఇట్ 120. 120 అంటే నిమిషానికి ఉండేది 60 seconds.
For each second, I should give 2 compressions. Right? So 2 compressions ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. So that is point number 3, rate of compression. Depth of compression 5 centimeters చెప్పాను. Minimal interruption. సో ఇప్పుడు ఫోకస్ చేసేది మౌత్ టు మౌత్ బ్రీతింగ్ ఇవన్నీ కాదండి. టిల్ ద టైమ్ ఫస్ట్ ఎవరైనా ఇక్కడ అరెస్ట్ అయ్యారనుకోండి అండి, ఫస్ట్ ఐ విల్ ట్యాప్ ఆన్ ద షోల్డర్. రైట్? సడన్గా పేషెంట్ స్పృహం తప్పిపోయాడు, నేను రాగానే ఆయన పేరు నాకు తెలియదు. సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ అందరం మనం తెలుగు మాట్లాడతామని తెలుగులో అడతా, సార్ ఆర్ యూ ఓకే, సార్ వినిపిస్తుందా? దెర్ ఇస్ నో రెస్పాన్స్. 2 సార్లే, ఓన్లీ ఆన్ ద షోల్డర్ బ్లేడ్, ఇంకెక్కడ కొట్టద్దు. మీకు సాధ్యమైనంత ప్రెషర్తో కొట్టాలి. సార్ పేషెంట్ లేస్తే ఏం చేయాలి సార్? మంచిదే కదా, అదే కదా మనకు కావాల్సింది. సో యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, గుడ్. రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ రెస్పాన్స్ చూసామండి. నెక్స్ట్ థింగ్ వీ విల్ సీ ఈస్ కెరోటిడ్ పల్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫుడ్ పైప్. ఈ ఫుడ్ పైప్ నుంచి లేటరల్ అంటే బయట వైపు మీరు వెళ్తుంటే ఒక డిప్రెషన్ లాగా వస్తుంది. వేర్ దిస్ ఫుడ్ పైప్ ఎండ్స్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ యూ కెన్ ఫీల్ యువర్ కెరోటిడ్ పల్స్. యూజువల్గా బిగినర్స్కి ఏం చెప్తామంటే 3 ఫింగర్ పెట్టి చూడమంటాం. రైట్? ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ కెరోటిడ్ పల్స్ మీరు చూసినప్పుడు సో డైలీ మీదే చెక్ చేసుకుంటే మీకు అలవాటు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్సో డూ. రైట్? 6 seconds వరకు చూడాలి, 10 seconds కంటే ఎక్కువ చూడద్దు. ఐదర్ 6 seconds, 6 to 10 seconds. మీకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి, ఎస్. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫీల్, నో. సార్ కొద్దిగా అనిపిస్తుంది, సార్ ఒకసారి వచ్చి మీరు చూస్తారా? లేదు ఆయన్ని చూపిద్దాం, ఇవన్నీ కాదండి. ఇన్ ఎమర్జెన్సీ ద ఆన్సర్ ఇస్ సింపుల్, ఎస్, నో. 6 seconds అవుతుంది, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫీల్, దెర్ ఈజ్ నో కెరోటిడ్ పల్స్. పేషెంట్ స్పందించట్లేదు. దెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, నౌ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ ఫర్ హెల్ప్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎవరో ఒక హెల్ప్కి పిలవండి అంటే ఎవరు పిలవరు. దట్ ఈస్ హ్యూమన్ మెంటాలిటీ. రైట్? చాట్ జీపీటీ కూడా స్పెసిఫిక్గా చెప్తేనే అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది, వేగడితే ఆన్సర్ ఇయ్యదు. ఇప్పుడు నేను కావాలంటే, రామచంద్రన్ సార్ ఇక్కడ ఒక యంగ్ అడల్ట్ మేల్ స్పృహం తప్పిపోయాడు, ప్లీజ్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్. వెన్ ఐఎమ్ స్పెసిఫిక్లీ పాయింటింగ్ అవుట్, మీకు ఇప్పుడు పేరు తెలియవచ్చు, అప్పుడు పేరు తెలియకపోతే స్పెసిఫిక్గా పాయింట్ చేయాలి, సార్ ప్లీజ్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్. ఈ హెల్ప్ చెప్పినప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, వాట్ వీ ఆల్ ఫర్గెట్ ఈజ్ ద కమ్యూనికేషన్ పార్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి, హరిహర కళభవన్లో రావాలంటే ఎక్కడ రావాలి వాళ్ళు? ఎంతమందికి ప్రాబ్లం ఉంది? సపోజ్ ఇప్పుడు రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయింది, అంబులెన్స్ కావాలి అంటే మూవీలాగా కాదు, డాక్టర్ వచ్చేయమంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ డాక్టర్ ఉంటాడు ఆడ, అట్లా ఉండదు కదండి. ఇది రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్, ఒక 4గురికి యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, సార్ 2 పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, అడల్ట్స్ అరౌండ్ 40 years, mid-40s ఉండొచ్చు, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. సో వెన్ ద హెల్ప్ ఈస్ కమింగ్, దే విల్ అప్రాప్రియేట్లీ ప్రిపేర్ అండ్ కమ్. ఏం చేయాలని చెప్పేసి మీరు అంబులెన్స్ పిలుస్తారు, ఒక అంబులెన్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ 4 ఉన్నారు, ఎవరిని కాపాడాలి అప్పుడు? సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం చెప్పినప్పుడు వెన్ ఎవర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అ సిపిఆర్, ఆల్వేస్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ సిపిఆర్. దెర్ ఈజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్యాకల్టీ అట్ EMRI 108. ఒకవేళ మీకు సిపిఆర్ అర్థం కావట్లేదు, నాకు తెలియదు సార్ అంటే, యూ కెన్ సింప్లీ డయల్ 108. దేర్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కాల్డ్ టెలిఫోనిక్ సిపిఆర్. మీరు ఫోన్ ఆన్ చేసుకొని స్పీకర్ ఆన్ చేస్తే అక్కడ నుంచి మా రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరో ఒకరు, హీ విల్ గైడ్ యూ హౌ టు డూ సిపిఆర్ టిల్ ద టైమ్ ద మెడికల్ హెల్ప్ అరైవ్స్. రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాం? ఐఎమ్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం, ఐఎమ్ ఇన్ ద హాల్, దెర్ ఈజ్ అన్ అడల్ట్ మేల్ హూ హ్యాస్ కొలాప్స్డ్. సో దట్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చే వాళ్ళు డైరెక్ట్ వచ్చినప్పుడు, బాబు ఆడిటోరియం ఎక్కడ ఉంది, వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కడ తిరగాలి, వాళ్ళు కష్టం. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మేక్ షూర్ ద సీన్ ఈజ్ సేఫ్. రోడ్ మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు రోడ్ మధ్యలో పోయి సిపిఆర్ చేస్తారంటే కుదరదు. ఫస్ట్ సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ నెక్స్ట్ సేవ్ ద పేషెంట్. విమానంలో కూర్చున్నప్పుడు చెప్తారు కదండి, ఫస్ట్ మీ ఆక్సిజన్ మాస్క్ పెట్టుకోండి, దాని తర్వాత పక్కన వాడికి సాయం చేయండి. ద రూల్ ఇస్ సేమ్. సో మేక్ షూర్ ద సీన్ ఈజ్ సేఫ్, యూ హ్యావ్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ సిపిఆర్. సిపిఆర్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం, వై దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇది మీకు అర్థమైతే యూ విల్ డూ బెటర్. హార్ట్ ఒక మోటార్ లాంటిది.
మన నరాలన్నీ పైప్ లైన్ లాంటివి. మోటార్ మనం ఆన్ చేస్తే పైప్ లైన్లో నీళ్ళు వస్తుంది. హార్ట్ సరిగా పనిచేస్తే నరాల్లో రక్తం పోయి ఆర్గన్స్ అన్నీ బాగుంటాయి. మనకి హార్ట్ అరెస్ట్ అయినప్పుడు ఈ సప్లై ఆగిపోయింది. ఈ సప్లై ఆగిపోయినప్పుడు మన ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గన్స్, దెన్ ఈజ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గన్స్, రైట్? సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం హార్ట్ని కంప్రెస్ చేస్తుంటే బయట నుంచి, వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ప్రెషర్, హార్ట్ పంప్ చేస్తుంది బ్లడ్ని. పంప్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు ద ఎసెన్షియల్ ఆర్గన్స్, బ్రెయిన్, హార్ట్, లంగ్, సో దట్ సిగ్నిఫికెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వదు. That's the reason we have to do CPR. That's the reason we have to do high quality CPR. And only as a common man, there is no role. మీరు ఒక్కరికైనా ఎక్కువ ఉన్నారు, ట్రైన్డ్ ఉన్నారు అంటే ట్రై ఫర్ మౌత్ టు మౌత్ బ్రీతింగ్. అదర్వైజ్ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, డు నాట్ స్టాప్ కంప్రెషన్స్. కంప్రెషన్స్ ఇస్తుండండి టిల్ ద టైమ్ ద మెడికల్ హెల్ప్ అరైవ్స్. ఇద్దరు ఉన్నారు, మోర్ దెన్ 2 people ఉన్నారు, దే ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ గివింగ్ మౌత్ టు మౌత్ బ్రీతింగ్, యూ క్యాన్ గివ్. దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. బట్ మీరు ఇద్దరే ఉన్నారు, మీకు రాదు, forget about it. Just continue CPR, CPR, CPR. So these are the 5 points you need to know. First thing, identify a person who is not conscious. Second thing, carotid pulse shoot them. Third most important thing, call for help. Once you call for help, make sure the scene is safe. You start CPR. Point of compression is the midpoint of chest. Rate of compressions 100 to 120. Depth should be at least 2.5 inches, that is 5 centimeters. And you will allow for recoil. ఎందుకంటే హార్ట్ని స్క్వీజ్ చేస్తున్నా ఒక బలూన్ లాగా, స్క్వీజ్ చేయడం బ్లడ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అది రిలాక్స్ అయినప్పుడే మిగతా బ్లడ్ మళ్ళీ హార్ట్లో వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ యాక్షన్. మీరు రీకాయిల్ ఇవ్వలేదని ఫాస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారనుకోండి, ఇట్ వోంట్ వర్క్. అండ్ మినిమల్ ఇంటరప్షన్స్. ఒక 4 సార్లు చేసేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక రీల్ తీద్దాము, ఫేస్బుక్ లైవ్ పెడదాము, ఇవి కాదు. With minimal interruptions. That's the reason I said first step, call for help. హెల్ప్ వచ్చే వరకు మీరు కంటిన్యూ చేయాలి. ఐదర్ పేషెంట్ అని లేవాలి, లేదంటే హెల్ప్ వరకు చేయాలి, రైట్? అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, పేషెంట్ కాస్త స్పూన్లో వచ్చినప్పుడు వాడికి నీళ్ళు చల్లడము, ఏదో తాపేయడము, ఇవి అన్నీ చేయదండి. అది అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపీట్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ బీన్ షోన్ ఇన్ టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ ఆర్ హాలీవుడ్. మేక్ షూర్ యూ సీ దెమ్ థ్రైస్ అండ్ మేక్ షూర్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, రైట్? ఈ స్టెప్స్ మనం నేర్చుకుంటే దట్ ఈస్ గుడ్. అండ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షో, ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రెన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్. యూ మైట్ బి గోయింగ్ టు జిమ్, యూ మైట్ బి అ కబడ్డీ లీగ్ ప్లేయర్, ఫుట్బాల్ లీగ్ ప్లేయర్, XYZ. యూ మైట్ బి అ రెస్లర్, అగ్రీడ్. ఇట్లాంటిది వీ హ్యావ్ టు, యూజువల్గా మేము హాస్పిటల్లో చేసేది ఏంటంటే 2 minutesకి చేస్తాం, 2 minutes తర్వాత వీ రొటేట్, రైట్? బికాజ్ ఇట్ గెట్స్ వెరీ టైరింగ్. చాలా అలసిపోతారు. చెప్పినంత ఈజీ కాదు. సార్ నేను రోజు జిమ్కి పోతా సార్, ఏం పర్వాలేదు, యూ ట్రై ఆన్ ఇట్. ఒకసారి పట్టుకోరా. సో వెన్ ఐ కమ్ హియర్ అండ్ వెన్ ఐ గివ్ CPR, మై weight should fall and this is how I start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So if you see, it's going in a rhythm. I am compressing, equally relaxing. So that is where the blood supply starts. So that is where we have given a slogan, your 2 hands can save lives. We are all living in gated community. We are all living in posh villas. We want somewhere remote areas now, peace living, nature living అని చెప్పేసి. ఎవరు ఉండరు అక్కడ, ఏం ఎక్విప్మెంట్ రాదు, అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు చాలా టైం పడుతుంది, రైట్? So that's the reason I said COVID taught us one very nice thing. మనం బతకాలంటే ముందు వాడు కూడా మంచిగా ఉండాలి. This was the concept our elders were living, that's why they were healthy. This is the concept we have forgotten, that's why we are facing all these issues. So this is where I would like to end the theoretical part, because I want to open for questions as requested by Ramchandran sir. Anyone in the meantime wants to come and have a practical insight, I am open. Anyone volunteer who wants to come? 1 2 3 4 5, that's nice. See, elders are always good. AI is a myth. Now that's a different debate, we will not get into those things, right? So your good name please? Guru
Parcharan, sir. I am working in eye opticals, DY, Diploma in Ophthalmic Assistant. Oh, he's from a medical background. Good. I'm Parshuram. I'm with Impact. Right. So we have multiple people here, but TK, we'll still say. So, Parshuram sir, because he's from a medical background, we'll slightly keep him in the next loop now. Okay. So the situation is same. We were all having a chat. We were all talking. This gentleman also was with us. We were all having a word. And suddenly this gentleman has a chest pain and he collapses. Right? మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు ఏం చేస్తారు చెప్తూ చేస్తూ ఉండాలండి, మా వైపు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. First, I'll hit on his shoulder, sir, sir. Okay, then. So again, I am sorry to stop you multiple times, but this is the exercise I want you to learn. Only twice. Thrice కూడా కాదు. Right? రెండుసార్లే కొట్టాలి. So it will be in steps of 2. Sir, are you okay? Sir, are you okay with both the hands? I am holding the mic. So only twice you will do it. If not responding, that's it. There is no response. Right? Go ahead, sir. Take the help of others to call the. How you do, you show me. Don't tell me theory. Sir, ఎవరైనా ambulance కి call చేయండి. So again I break here. See, again I am breaking here. What did he say? Sir, ఎవరైనా అంబులెన్స్ని కాల్ చేయండి. ఎవరు చేస్తున్నారు? ఏం చేయాలి చేసి? Please don't get embarrassed. I am not trying to target anyone. This is only for learning. He is doing a very brave job. I am not trying to target him or something. I am just trying to show what are the common mistakes we do. ఎవరైనా అంబులెన్స్ని పిలవండి. ఏం చేయాలి పిలిచి? ఏ మంచి? ఇతనంటే మొగ, ఆడ, పెద్దవాడ, చిన్నవాడ? See, information is wealth. And that is where AI is targeting. We don't need AI. Information, common sense, manaki kavali. So, that is the reason I'm saying, whenever you are dealing with an emergency, that's what I said. We all have come here, suddenly one person has collapsed. We don't know his name. I would just say a middle-aged male. You can tell anyone. I am looking for the specific point what you are saying. You tell he's 90-year-old gentleman, that's okay. I am not here to debate on that. But what is the message you are giving outside? Someone sitting there at 108 is waiting for your information. Right? So, right, sir. So, you have called for help. Now, what do you do? Good. Good. So, your hand should not move, sir. Once your hand is fixed, you are not supposed to move. Once your hand is fixed here, sir, can just hold for me. Yes. Once your hand is fixed, you can't be doing this. Once your hand is fixed, it stays fixed there. It doesn't move. Whatever comes, whatever goes. There may be patient might be vomiting, there might be blood oozing from somewhere. Forget about it. Your hand will not move. Right? Okay. Good. So shall we do for a minute, sir? Let's see how fit you are. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Your elbows should not bend, sir. It should be straight. Both hands. 28, 30. See, the rate has come down. Right? So, important ఏంటంటే 2 minutes వరకు చేయమని చెప్పాను. But why the importance of help? Now we are so many people who can do CPR. So if he is tired for whatever reason, see, we all might be working. I am already exhausted. I may not be able to give for 2 minutes, or maybe my body appetite is very weak. So whenever you are tired, లేదా 2 నిమిషాల వరకు ఇమని చెప్పారు కదంటే అవసరం లేదు. Once he is tired, he is supposed to move. So someone else should take over. So that is the reason we always say call for help before starting CPR. Right? Clear? You want to try, sir? Right, sir. So same scenario, sir. Let's see from the starting. Now I will call someone from audience to pick up the mistake. As I said, we are all very good lawyers. I am sure everyone will pick up hundreds of mistakes, but I am happy that you pick up mistakes. Please, sir.
Okay. So he is not responding. The next step is you have to look for carotid. Right? So not less than 6 seconds, not more than 10 seconds. I'm sorry, but I'll keep repeating this again and again. Right? Okay. So there is no carotid. Next. No. You have skipped one step in between. See, I said we are all very good lawyers. Yes. Person fell down, so that immediately, please come on 108. Immediately, some middle-aged person fell down. Yes, please. Hello, one person has fallen down due to heart attack. He is at Harihara Kalabhavan Auditorium, aged 40 years. Come soon. Right? So we have given the communication, we have made sure the scene is safe, we have checked that the patient is responsive or not. So the primary screening is done. Now comes the point of CPR. Clear? Right, sir. Please go ahead. Correct. So, yes. Now see, because the distance is more, he is struggling. And the weight is not being transferred properly onto the patient. So try to come as close to the patient as possible. Right? Go ahead, sir. Your elbows are bending. So if you properly do CPR, you should have a pain in your hips, not in your hands. If you're having pain in your hand, that means you're bending your elbow and you're not doing an effective CPR. Right? It requires lot of practice. Now, I do a lot of training for even doctors, where we call that simulation-based training. Now we have come something with the low fidelity, high frequency. Now this mannequin is a basic mannequin. We call low fidelity. We have mannequins where we can simulate his breathing, you can hear his heart, everything. That is high technology. This is low technology, but frequency, high frequency. You continue to repeat this exercise again and again, you will learn better. See, the rate is very slow. It's not effective for me. The depth is not coming. Right? So this is how, it's very difficult to do, please. He has done a very brave attempt, that is attempting to do CPR. He himself is a winner, actually. Right? But it's a very laborious process. Whether it is male, female, whether you are six-pack or not, everyone gets tired. Right? Right? Thank you. Thank you all for taking an attempt. Thank you. So I would open it for audience. I'm sure Gampa sir. Yes. I tried to finish in time. Sir, what is the difference between stroke and the heart attack? Like for both the people, the CPR should be given? Very nice question. See, that is what I tell in all trainings. Do not try to concentrate on the diagnosis. Stroke is basically a term, what we call is either decreased or no blood supply, or suddenly very abnormal blood supply to a particular part of the organ. Right? It could be a brain stroke, it could be a heart stroke, or any stroke. In that again we have blockage or bleeding and all. We are not bothered about it. If he is having stroke, he is responding, his carotids are there, you will only call for medical help, you will not do anything else. If the patient is unconscious, not responding, you are not feeling the carotid pulse, only then you give CPR. Whether he is having a cardiac stroke or any other stroke, immaterial. Kindly do not focus on the diagnosis. Yes, you can give this history to the paramedical staff. He is a known hypertensive diabetic, so that they understand what they are probably dealing with. But for your CPR, it doesn't matter. Patient is having a cancer liver, cancer bone, anything, unconscious, not responding. As we follow the protocols, we confirm, we start CPR. Right? Can you please pass a mic to him? Sir, you can ask the question loud, that's okay. Sir, I'm Chandrakant Bandaru, sir. So my major question is just sometimes we'll be getting pain in the chest, no? So how we can identify whether it is a heart stroke or it's a regular chest pain, because
Many people misunderstand. It's like they will be taking casual. It's a regular chest pain, but it went to serious conditions also. That is the reason I said, sir, in my start of the lecture also, always respect your body. When your body says, I am not doing good, kindly respect, get yourself evaluated. Okay, sir. Just based on symptoms saying whether it is acidic pain or heart attack pain, it's very difficult. That's the reason we always confirm. See, the process is symptoms, clinical diagnosis and clinical examination, laboratory evidence. All together we come to a diagnosis. Just based on one thing, we come to a differential diagnosis. Okay. Once you're having chest pain, it could be because of acidity, it could be because of cardiac or something else. How do I come? I'll examine you, confirm it, order some specific lifestyle, and then tell you what is your point. So whenever you're having an issue, respect your body, especially acidic pain. Don't take it light. A simple ECG and echo will help you out. Sir, thank you. So many questions are there, but we have passed your time. Sir, while I appreciate your information and Sir, demonstration. please stop, sir. Mike, this one, Babs. You take my permission. Yes, thank you. We don't have time, sir. We'll do it. Thank you, sir. Please. We'll talk beside. Make already video. Sorry, sir. Please. Please, sir. No time, please. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And I request all the Lions Club members, Lions Club leaders, please come on stage. Ram, please come on stage. Please, sir. Veerabhadra, please come on stage. Our worshipful master, Srinivas Gar, please come on stage. Thank you, sir. So, my dear friends, such wonderful, this is a life-saving technology. You need to learn this. అందరు కూడా నేర్చుకుందాం అనుకుంటాను. దీంట్లో ఎన్ని వందల క్వశ్చన్లు అని ఉంటాయి. అది ఎలా వస్తుందంటే మీరు యూట్యూబ్లో అడగండి. సార్ ప్రదీప్ సార్ నంబర్ కూడా ఇస్తారు మీకు. ఆదిత్య సార్ నంబర్ ఇస్తాడు. నంబర్ కూడా తీసుకోండి. యూ కెన్ క్లారిఫై ఎనీ టైమ్. సో రామ్ నంబర్ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు. సార్ నంబర్ షేర్ చేసి. యా కెన్ యూ షేర్ సార్ ప్లీజ్. My number is 9949276534. You can follow it as on Instagram, Facebook or anywhere. You can just message us. We 9949276534. Right? Thank you. In case if you want any lectures to be organized or workshops to be organized, you can always contact Large Keys number 297. The number is 98480 42020. I repeat the number 98480 42020. మీకు ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ మీ ఏరియాలో ఇది లైవ్లో చూస్తున్నా అందరికి చెప్తున్నాను. మీ ఏరియాలో మీ హైదరాబాద్లో పెద్ద పెద్ద ప్లేస్లో కావాలంటే రామచంద్ర గారిని కలవండి. రామచంద్ర గారికి చెప్పారు 98480 42020. ఓకే, ఆ నెంబర్ కాల్ చేయండి. మీరు ముందు చెప్తే డాక్టర్ గారు ఆదిత్య గారిని తీసుకొని వస్తారు. మీ ఏరియాలో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద ఫ్లాట్స్ కానీ ఉంటాయి అక్కడ కానీ వీళ్ళందరికీ నేర్పిస్తే మనం వాళ్ళు బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా రామ్ సార్ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీ అందరూ కూడా మంచిగా చాలా అద్భుతంగా ఓపికతో మీకు ఒక్కొక్క ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు అమలు చేయండి, అమలుపరచండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ గారు. సార్